Hi guys, welcome to my channel Glitter and Glow. कैसे हो guys आप लोग सब? I'm sure आप लोग सब ठीक होगे. Guys, in today's video I'm going to be sharing with you all how to stop winter hair fall. Yes, I know winter season में बहुत ही ज़्यादा आपका hair fall बढ़ जाता है. So guys, please watch this video till the end. Guys, I'm taking one medium size onion according to my hair length. आप लोग भी onion आपकी hair length के according ले लीजिए. Then guys, peel it off. So guys, मैंने peel off कर लिया है. Now guys, cut it into pieces. And then guys, I'm grating it. You can also use mixture to blend it well. Now guys, it's ready. Then guys, I'm using a plain cloth to remove the onion juice. Guys, onion juice has sulfur, so it helps to make your hair stronger and thicker. So guys, it stops your hair fall and promotes hair growth. And guys, it also helps to fight against dandruff. Then guys, I'm adding 1 tablespoon of castor oil. Guys, castor oil also helps to make your hair black and thick. Then guys, I'm adding 1 tablespoon of aloe gel to add extra moisture to your hair. Now guys, it's ready. Mix it well. It's ready to apply. Guys, I'm taking a cotton ball to apply on my scalp. Apply properly to your scalp, like I've shown in the video. Guys, I've applied it properly. Keep it for 1 hour and wash it off. Guys, wash your hairs properly and don't forget to use conditioner. So guys, मैंने मेरे बाल को वॉश कर लिया है, आप देख सकते हो. Guys, मैंने मेरे बाल को एयर ड्राई ही किया है. आप लोग भी प्लीज़ एयर ड्राई ही कीजिए एंड डोंट यूज़ एनी हेयर ड्रायर. उससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे. सो प्लीज़. एंड गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए थे इस वीडियो में वो सब आपको किचन में ही मिल जाएगी. एंड गाइस, इफ़ यू वांट कि आपके हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाए एंड आपका हेयर फॉल भी स्टॉप हो जाए, देन प्लीज़ यूज़ दिस रेमेडी. So guys, use this remedy once every week to get a proper result. And guys, if you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. And also don't forget to click on the bell icon, so whenever I upload my next video, you will get the notification. Thank you guys for watching this video. Bye.